প্রথমে আমরা দুইটা ব্লু কালারের স্টিক লইলাম, এটা দুটো এলইডি লাইট 4 কালার, এটা একটা বক্স, এটা একটা সুইচ, চার্জিং পোর্ট ও ব্যাটারি। বক্সটা রেখে প্রথমে মাঝখানে ব্লু স্টিক রেখে চারিদিকে দাগ দিতে হবে। আমি মাঝখানে রেখে চারিদিকে সুন্দরভাবে দাগ দিয়ে নিচ্ছি। দাগ দেওয়া শেষ। এখন আমি সোল্ডারিং আয়রন লইলাম, চারিদিকে ছিদ্র করে দেব। ভালোভাবে করবেন জানি ছিদ্রটা বড় না হয়, আবার ছোটও জানি না হয়। ছিদ্র করা আমি ভালোভাবে একটু পরিষ্কার করে নেই। এবার ব্লু স্টিক ঢুকিয়ে দেখি ঠিক আছে না, ওকে পারফেক্ট। আমার বক্সটাকে আমি সুইচের ছিদ্রটা করব, ধরে মাপ নিয়ে নেই যেন ছিদ্রটা বড় না হয়। সুন্দরভাবে ছিদ্র করা শেষ, ভালোভাবে একটু পরিষ্কার করে নিলাম। আর একটু করা লাগবে সামান্য। ব্লু স্টিকটা কেটে নিতে হবে। আমার সুন্দরভাবে কেটে নেওয়া শেষ। এবারে সোল্ডারিং আয়রন নিয়ে 2 সিটে ধরে সুন্দরভাবে লেগে গেছে। এবারে আমরা একটু ভিডিওটা স্কিপ হবে তাই আমি একটু কেটে দিলাম। আর এখানে লাইটের আলোটা একটু বেশি পড়ে গেছে তাই একটু দেখাচ্ছে না। কমপ্লিট আমার। ওকে, এবার অন্ধকারে নিয়ে একটু দেখো কি কিরকম। সুন্দরভাবে জ্বলতে আছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন।